Hello, good evening po sa inyong lahat. Ayan, welcome back to my live. This is M1 Star Dari TV. Ayan po, sa lahat po ng mga OFW natin dyan. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mansulok kayong mundo naroon. Ayan, good morning, good evening sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na po ang pinakahihintay nyo na pagbubukas ng Manila Baywalk Dolomite, kung saan ay pinangunahan po ng dating si Secretary Simato, no? At yung mga ibang opisyal ng gabinete ni President Duterte, dahil wala nga po siya, hindi po siya nakatin. So yung mga ibang gabinete na yan po ang nag-inauguration sa Dolomite Beach para mabuksan na at araw-araw pong pwede ka na pong bumisita dyan or mamasyal sa Dolomite Beach na yan. Pero hindi po pwedeng paliguan yan. So, ganda-ganda kung pamilya kayong magpasyal-pasyal dyan ay magsing irog yan, pwede rin. Ayan. Kaya sulit na sulit yan, guys. Kaya ito na, ipapanood ko na po sa inyo ang naging inauguration kanina. Yan. Diyan po sa Manila Dolomite Beach. Natural Resources Secretary Jim O. Sampula. Good afternoon, sir. We also have the former DNR Secretary Roy A. Simato. Welcome, sir. The Secretary of the Department of the Interior Local Government, Secretary Eduardo M. Año, sir. Good afternoon. We also have from MWSS or Metropolitan Waterworks and Sewerage System Administrator Leonor C. Cleopas. Ma'am, we also have from the U.S. Embassy of the Philippines, Ms. Kelia Cummins, INL Director. Ma'am, good afternoon. Thank you for joining us. We welcome as well from Philippine Veterans Affairs Office Undersecretary Ernesto G. Carolina. San Miguel Corporation President Ramon S. Ang. Would also like to acknowledge our NCR Regional Director, Charlene Zabala Batin, Department of Tourism. Good afternoon. Department of Human Settlement and Urban Development Head Executive Assistant Luel A. Santos. From DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo. Good afternoon and welcome, sir. Thank you for joining us. We have from MMDA General Manager Fisco San Juan Jr. Ayan na po, pinapakilala na po isa-isa ang mga guests itong pagbubukas ng Dolomite Beach. Yan po sa Manila Baywalk. We have here from the Philippine Coast Guard, Rojas Boulevard. Commander Hostilio Arturo Cornelio. Sir, good afternoon. We'd also like to welcome from PNP Maritime Group, Chief Police Colonel Oliver C. Tanseco. Sir, welcome po. Department of Foreign Affairs Principal Assistant Leslie Oscosura Bustamante. And also joining us here on stage, we'd like to acknowledge Attorney Antonio Oposa. Attorney, good afternoon to you, sir. Our environmental lawyer, without you, the battle for Manila Bay will not be initiated. Thank you for your efforts. And now, friends, to welcome us all in this afternoon's historic occasion, put your hands together to the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, Secretary Jim Sampona.
thank you very much. I have to wear this because this is another Duterte legacy. Our former Secretary Roy A. Simato, sir. The very close ally, Secretary Ed Anyo, sir. Another close ally of the DNR, DPWH, represented by Yusek Bernardo. Administrator Liupas. We have also a good friend from the PBAW, Undersecretary Ernesto Carolina. We have also, I think, the philanthropist Ramon S. Ang, pero siguro he left early. We have also the DSON, Head Executive Assistant, Limo Santos. Ha? Pwede ba? Pwede ba? Oh, sige, good. We have also here General Manager Presco San Juan, the Head Operations Florante Pangaliban of the Manila Water. From the Manila, we have Head Apollo Tiglao. PCG, of course, they are the one manning or guarding us. Right now, the District Commander, Costello Arturo Cornelius. Yeah. Chief PNP, MG, from the DFA, we have Principal Assistant Leslie Escosora Bustamante. We have also from the DOT, Arlie Charlene Shabala Batin. Yeah. And I cannot forget our friend from the U.S. Embassy, Miss Comics. Another person to think of is Attorney Antonio Oposa, who filed the case against us for not doing our job. He filed, continuing, mandamos. Ibig sabihin, maski wala na tayo rito, gagawin pa rin natin itong trabaho dito. I will be guilty if I will not introduce you also our undersecretaries. We have Undersecretary Jonas Leones. Please stand up. Undersecretary Te. Undersecretary Mitch Kuna. And we have also Undersecretary Abbas, the former Comelec chair. We have also here the former Undersecretary Benny Antiporda, who is helping us. Yan ang pinakasikat dito. Sa inyong lahat, isang makakalikasang araw po. Sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo, wala siya dito eh. Magandang araw po sa inyong lahat. And happy 124th Independence Day sa ating sa ating Pilipino. Mr. President, this is another one of your legacy, the Duterte legacy, the cleaning of the Manila Bay. Today, we inaugurate the Manila Baywalk Dolomite Beach. 3.5 years ago, this beach did not exist. Instead, the bay was full of garbage and shits up to the seawall. And the sea breeze smelled foul and rotten, like the septic tank, more than that maybe, that the bay had become. Now, the breeze is refreshing. The bay is much cleaner
and we have these beach, helping restore the bay and its shoreline back to its historic glory. For this, we thank His Excellency President Duterte, who in early 2019 gave an impetus to the rehabilitation of Manila Bay as he did earlier to Boracay Island. What we have successfully accomplished is also largely attributable to my predecessor, Secretary Roy A. Simato, sir, who extensively found ways to make what was thought to be an impossible dream possible. The rehabilitation is a multi-year mission that will continue until the water of Manila Bay are once more safe for bathing, swimming, boating, fishing, and other popular uses. This beach was not created overnight. We first had to dredge all the waste underneath the water through the Department of Public Works and Highways. Thank you very much. More than 270,000 cubic meters of materials, which included silt, rubber tire, rotting furniture, and appliances, along 810 linear meters of shoreline, up to 120 meters of offshore from the seawall, from the U.S. Embassy to the Manila Yacht Club. The layer of gray sand was placed. Inalis muna yung dumi, tapos tinagyan natin siya ng gray sand, followed by geotextile matrices to separate the gray sand from the upper Dolomite sand and prevent them from mixing each other. Sand-filled geotextile rubbers or tube were installed at the seaward periphery to provide stability and mitigate erosion. The project area with the white Dolomite sand covers 60,000 square meters, 500 meters long and 120 meters wide from the seawall. The remaining Baywalk area of some 18,000 square meters will be a gray sand beach, yung dun sa portion dun sa unahan. By now, contrary to the earlier claims of critics, it should be clear that Dolomite sand is not harmful to people and natural ecosystems. Dolomite is widely used for beach nourishment in many countries such as Singapore, France, Portugal, South Korea, the United Arab Emirates, and the United States of America. This Dolomite beach, spanning the whole stretch of Manila Baywalk, provides scenic and safe public recreational space for beachgoers and a perfect spot to witness Manila Bay's famous sunset on your right side, left side. We would like to inform the public that in its soft opening in October 2021, it drew 386,590 visitors in dozen days. Our completed rehabilitation works in Manila Bay include the repair of the seawall, landscaping, plugging of illegal pipes, and outfalls along the seawall. Construction, operation of the solar-powered wastewater treatment plant. We also completed the installation of truss booms, sir, silt curtains and containment devices, construction of stairs
and accessibility ramps for persons with disabilities. And construction also of the solar-powered comfort room. Pasok kayo dyan, naka-aircon pa kayo sa loob. We are also unveiling today the Dolomite Beach Market. Yung kanina. Made from Dolomite boulder. Yan po ang pinanggagalingan ng Dolomite na yan. Bato na galing pa sa Cebu. And we are opening for public viewing the Corregidor Heritage on it is erected at the area fronting the Radha Sulaiman Park. Nandun sa kabila. During World War II and the continuing battle for Manila Bay, for the bay's rehabilitation. This Manila Baywalk Dolomite, as part of the rehabilitation effort for the Manila Bay, is another legacy of President Rodrigo R. Duterte. In 2019, we launched our battle for Manila Bay. In spite of 3 years, we have accomplished so much, but we still have a long way to go. The challenge of continuing the rehabilitation, we shall pass on to the incoming administration. I know we will nail. With that, ladies and gentlemen, maraming salamat o maayong adlaw sa inyong tanan. Maraming salamat po, DNR Secretary Jim Sampulna. Gaya po ng nabanggit ni Secretary Sampulna, ang impossible dream daw noon ay posible pala. Basta't nagtutulungan ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at ganun rin. Government, Attorney Opusa. Siya po ang nag-file case against the government na hindi inaayos raw ang gobyerno itong beach, itong Manila Bay. Well, ito yung nababanggit kanina na yung pag-swimming dito. We would have Nag-lag po tayo kanina, nag-lag. na itong tubig na ito. Pasensya na po, ayan. Tagal na ito. Pabalik na po tayo sa live natin. Treatment plant yan. We were expecting nagsasalita po si dating secretary ng DNR. Ang nakita ko na pinag-aralan rin natin ay Secretary Simato. Kasi ito Manila Bay. Kaya kung let's say mayroon habagat yan, pupunta yung tubig dito. Kaya kung dito, ay dito pa rin talaga pupunta yung, this time hindi garbage,
pero yung water quality. Kaya no amount yung paglilinis-linis natin dyan, nandyan pa rin about 1,000, 1,000? 1,100 ay nag-maintain yan eh. Bababa na sana yan, pero kuminsan tumataas. Bakit? Ang pinagagalingan niyan ay meron rin pa rin lumalabas from other sources. Kaya kung mawawala yung mga iba, namamatay yung bakterya, meron naman sumusunod na bakterya dahil may lumalabas pa dito siguro. Kaya ito ngayon ang gusto natin malaman talaga kung saan nanggagaling para nagbababa na rin sana itong tubig nito. Kasi doon sa labas, near the mouth of ito, eventually maging swimmable na ito. Kasi ito na lang ang kulang pa. Hindi pa natin masabi na completely accomplished na ito kung hindi natin make this really, as what the Supreme Court has said, make this swimmable. Kaya ito lang ngayon, papasyal-pasyal na lang muna tayo rito, punta for the sunset, pero hindi muna makakaligo. Hopefully, this is a very big challenge to Secretary Sampolna and whoever will be the next secretary para mapaliguan na itong ating Dolomite Beach. Nakita ko ito, yung malaking Dolomite na yan. Nanggaling ito, yung sand na yan, kanyan. So, pinulverize yan, naging sand. Yan ang pinanggalingan itong Dolomite. Ito yung malaking yung border nito, sa Manila, sa Manila sa barko papunta sa Manila, galing Alcoy, Cebu, ito. So yan ang masasabi ko lang ngayon, and I'm very happy that natapos na rin yung Mandamos building, malapit na matapos. Yung souvenir shop, natapos na rin, at saka yung mga CR. So ang intention naman itong CR, aside from the gagamitin ng mga tao, ay dyan sana, bago ka maligo kasi sana dyan, ay parang dressing room lang muna dyan. Yan sana intention itong mga CR na ginawa dito. And so, maraming salamat Secretary Sampolna for continuing the effort for the rehabilitation of Manila Bay. I would like also to thank General Carolina, Jose Carolina, who is with the PBAO, and who is in charge of the corregidor. Siya po ang in charge talaga sa mga heritage guns na naging property ng Philippine government. So, siya ngayon na namamahala dyan, and nag-usap kami no, kung pwede natin mahiram yung mga hindi ginagamit, ilagay na display. Yan ngayon ang nandyan ngayon na pinapanood ng mga tao. So again, maraming salamat. And of course, si Yusek Kuna, Yusek Jonas, Yusek Te, saka other officers dyan, na dyan si Yusek Antipurna, natin. Pero sa irrigation na siya. Kaya ano siya rito. Natin spokesman dyan. So maraming salamat. Thank you very much. Maraming
Marami pong salamat, former DNR Secretary Roy A. Simatu. One very important key takeaway from that message from former Secretary Roy Simatu. We are now seeing the fruits of the labor or ng mga efforts po ng iba't ibang agencies. But the battle for Manila Bay is not yet over. It will continue for the days, months, and years to come, and the responsibility lies in each of our hands. Now, friends, another secretary is about to give a message to all of us this afternoon. Please give a big round of applause to the Secretary of Department of the Interior Local Government. Put your hands together to Secretary Eduardo M. Anio. Maraming salamat. Secretary Roy Simato, sir. Secretary Jim Sampulna, Undersecretary and General Ernesto Carolina, Undersecretary Robert Bernardo, other distinguished guests, other Undersecretaries and Assistant Secretaries, representatives from the different government agencies, NGOs, private sectors. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una ay gusto kong bumati na isang maligaya at pinagpalang linggo sa lahat ng Pilipino saan man mundo. Sa araw na ito, ating ginagita ang 124 na anibersaryo ng ating kasarinlan bilang isang malaya at matatag na republika. This is really very timely because now that we are opening the Dolomite Beach, this is also a very symbolic one. Kasi kanina napapag-usapan yung history, etong ating Manila Bay ay saksi sa maraming naganap na battle noong unang panahon. Nabanggit nga ni Secretary Simato, May 1, 1898, dito yung Battle of Manila Bay kung saan naglaban ang pwersa ng Amerika at ang Spanish Armada under Admiral Dewey and Admiral Montoro respectively. 1945, dito rin naganap ang isang Battle of Manila Bay between the Japanese forces and the American liberators. At noong January 27, 2019, the government declared another different battle, and that is to clean up and rehabilitate Manila Bay under the leadership of Secretary Roy Simato. Because of, sabi nga, the case filed by Mr. Tony Oposa. Wherein the writ of mandamus required 13 agencies, 178 LGUs, 8 provinces, and 3 regions to clean up, rehabilitate, and sustain the Manila Bay. And this is the culmination as we open the Dolomite Beach. Nakita natin na panalo na tayo sa battle na to. At napakita natin kung paano natin pwede ibalik ang ganda ng Manila Bay. Ngunit sa panahon ngayon, makita natin na hindi lamang saksi ang kalikasan sa mga kaganapan na uubog sa ating kasaysayan. Bagkus, mismong ang kalikasan na ang puno at dahilan ng ating patuloy na pakikipaglaban sa harap na umiinit na usapin ng environmental degradation at climate change. Pero ngayon, hindi na armas, bayoneta o pisto na magsisilbing pangunahing armas sa labang ito, kundi ang ating kaalaman, pakikiisa, disiplina para palagaan, proteksyonan at panatiliin ang kagandahan ng ating kapaligiran ng samot-saring yamang likas na pinagkaloob at pinagkatiwala ng Panginoon sa ating mga Pilipino. I understand that many of our countrymen have plucked the Manila Baywalk Dolomite Beach since it was opened in 2020. The Dolomite Beach to this day stands as a concrete proof of how our concerted effort can contribute to the protection, sustainability, and restoration of many of our precious natural resources. Our concern for sustainable tourism and environmental protection made way for the restoration of many of our tourist destinations, such as the Boracay Island. Si Secretary Simato din na nanguna sa ating BIATF kung paano natin na-rehabilitate, isinara at nabuksan na muli ang ating Boracay. Kung may pagkakataon kayo, I'm inviting you to come to Boracay. Ang ating Siargao Island, ang Panglao, El Nido, and Baguio City
and with the multitude of successes we have committed towards this endeavor. I am certain that there is no limit to what we can achieve further if we continue and strive to work together. And this time, I am hopeful that this site serves as a reminder to all Filipinos, young and old, of the selfless acts of bravery and nationalism that our forebears exuded for the preservation of our race, identity, and rarity. May the beauty and serenity of the Dolomite Beach exudes fuel our desire to safeguard our environment for the survival of our nation and for the sake of our children and many generations that may come after. Muli, maraming salamat at congratulations sa Department of Natural Resources, Environment and Natural Resources. Magandang hapon po, mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Alright, thank you very much, BILG Secretary Eduardo Elanio. It's raining hard this afternoon. We have a big venue over here. You can come here inside para po hindi po tayo maulanan. Alright, thank you very much. Ingat-ingat naman po tayo. Can we occupy please the space here in front of the stage to give space po sa ating pong mga kababayan na kasama po natin ngayong hapon. Well, I do hope you already have your Instagrammable photos already. Nakapag-selfie, nakapag-picture na para mas maipagmalaki natin ang ganda nun. Itong Manila Baywalk, Dolomite Beach. Nabanggit nga kanina, 3.5 years ago, hindi po ganito kaganda ang beach. Ayun oh, pinapasok na yung mga tao guys oh. Ang symbol ng Yun. Manila. But today, we see Pinapasok na po yung mga tao Dolomite Beach doon sa stage para para witness, witness nila yung pagbubukas ng Dolomite Beach. project marker which is there. Pero dahil medyo umuulan-ulan po, malakas po ang ating buhos ng ulan ay aantayin lang po natin tumila po ito. So for the meantime, can we ask some of our VIPs here on stage also to give a message para po sa ating ngayong hapon, sa ating inauguration and opening of the Manila Baywalk Dolomite Beach. We have, joining us as well this afternoon, is the Administrator of MWSS, or the Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Administrator Leonora C. Cleopas. Ang daming tao kahit na. Message to all of us this afternoon. Palakpakan po natin, ha? Magandang hapon po sa ating lahat at maligayang kalayaan. Kay Secretary Salpuna, kay Secretary Simaco, Secretary Anyo, and Undersecretary Bernardo, at sa ating mga kasamahan sa gobyerno at sa ating pong mga kababayan. Maraming pong salamat. Ang MWSS po ay very proud to be part of this important event. Kami po, together with our concessionaires, Manila Water and Manila, is one with DENR in making sure that we bring back the glory of Manila Bay. Sa amin po, nakaatang ang paglinis ng ating sewage at ang pag-dislodge po sa ating mga septic tanks. Sa kaalaman niyo po, ang MWSS, together with our Manila Water and Manila, meron na pong 66 na sewage septic treatment plant. Alam ko po na malayo pa ang aming Ayaw mong magsaing ng ano. para magkaroon ng 100% coverage sa sewage and sanitation and be able to comply with our clean water. Inano ni Atty. Rosa, makikita niyo po na maraming mandamot agencies. Hindi lang po ang MWSS. Kasama po ang Coast Guard, NXA, to name a few, local government units, ang ating MMDA. So, isa lang po ang sinasabi dito. Kailangan po magtulungan. Pero hindi lang po sa mandamos agencies ang kailangan magtulungan. Dito po sa
ngayong hapon, naririnig po ng ating mga kababayan, kailangan din po natin na patulungan tayo, magkaroon tayo ng disiplina, making sure na iisa ang ating layunin, maging livable, swimmable ang ating Manila Bay. At ito ay isang okasyon na pwede natin ipagmalaki sa buong mundo. Tayo po ang may pinakamagandang sunset. Kaya sa DNR po, maraming pong salamat at doon sa ating mandamos agencies. Maraming pong salamat at magandang hapon. Thank you very much from MWSS Administrator Leonor C. Cleopas. Also, one very important agency who has a great contribution as well to this project is the Department of Public Works and Highways, or DPWH. To give a message to all of us this afternoon, we have DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sir, good afternoon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat, kay Secretary Jean, kay Secretary Roy Simatu, kay Secretary Anyo, sa inyo po lahat. Naalala ko lang po yung sinasabi ni Secretary Simatu na 3 taon, mula ng 3 taon pa noon, ay pinlano na ito. Inuna po ni Secretary Simatu ang Boracay noon, at ang aking pong secretary was then the former Secretary Mark Villar, na ngayon po ay aming Secretary ay si Roger Mercado. Patuloy po ang pagtulong ng DPWH. Kaakibat po nito ang aming suporta sa DNR, sapagkat nakikita naman po namin ang mga ginagawa. Nakita naman po ninyo ilang bagyo na at unos ang nangyari dito. Nandito pa rin po ang ating ang ginawang beach na ito. So, sana po ay tulungan nyo rin po kami. Isa po nagiging problema dito talaga ay yung mga dumi talaga na patuloy pa rin at na dumadating dito. Isa po siguro sa solusyon din ng aming mga later ay ang pagpapasaayos po ng mga drainage system na ginagawa naman po ng DPWH, sapagkat alam po namin na hindi po mapipigil lahat ang pagdaloy ng mga Thank you for coming, Ate Karina. Thank you. Kaya po, hindi po talaga natin Then, nilive ko po yung inauguration ng Manila Baywalk Dolomite. dito. But pag pinagtulong-tulungan po natin itong lahat, Hindi nyo sa pa po tulong napapanood. DNR, siguro po, Pwede kayo mag-stay para mapanood ang buong opisyal ng kaganapan gobyerno ng inauguration ng Manila Baywalk Dolomite. Maisakatuparan natin ang ating katungkulan para sa mandamos na iniligay sa atin ay mapagtatagumpayan po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa inyo, Undersecretary Roberto Bernardo mula po sa DPWH. At this point, we would like to invite our undersecretaries from different agencies. We have here in front to join us here on stage for a quick photo op, please, with our VIPs here on stage. Again, can we ask the USEX and ASEX as well, the assistant secretaries as well, to join us here on stage with our VIPs. Our staff from DNR will assist you for a photo op here on stage. Thank you very much. After this photo op, friends, we will be witnessing the unveiling of the project marker. And I hope everybody already has your Instagrammable photos already. Upload them online so that everybody could see the beauty that we are enjoying here in the Manila Baywalk Dolomite Beach. Ladies and gentlemen, here on stage are just some of the individuals, personalities, and officials from various government agencies, also from the private sector, who have really contributed their efforts
their energy, their labor, so that we will enjoy the Manila Baywalk Dolomite Beach with a cleaner water, with a much more beautiful view than what we saw years back ago. So why don't we give them please a big round of applause. All regional executive directors, please join us here on stage. And service directors as well. We invite you here on stage, please, for this photo op. Friends, the Dolomite Beach, which is now open again to the public, is just one of the many admirable projects of the current administration forming part of the so-called Duterte legacy. Alright, thank you very much to all our VIPs, to all our guests, USEX Assets, regional directors. Thank you very much. Now we invite our VIPs, of course, Secretary Sampuna, former DNR Secretary Royce Timato, DILG Secretary Anyo, please, and the other VIPs. We invite you to the unveiling of our project marker in a bit after this quick photo op with our audience in the back. Come on, show yourself. If you have a Philippine flag, raise that flag, please, so that you are part of this photo. Raise your hands, everybody. Wave that Philippine flag. Be proud as a Filipino. Smile behind that mask. I hope we'll have a better weather in a bit so that we'll all enjoy the most beautiful sunset here. Unti-unti na pong tumitila ang ulan. As a reminder again to everybody, the battle for Manila Bay continues. And now, can we invite our secretaries, please? Secretary Sampuna, former DNR Secretary Royce Timato, Secretary Anyo, please, and our VIPs a while ago here on stage. Our DNR staff will guide you in our project marker on the side of our stage, that big stone or rock over there, that boulder of Dolomite. On my cue, you will be unveiling the project marker of the Manila Baywalk Dolomite Beach. We'd also like to ask the assistance of the undersecretaries as follow: Undersecretary Jonas Leones, Yusek Juan Miguel Cuna, Yusek Annalisa Ted, Yusek Sheriff Abbas, former DNR Yusek Benny Anticorda, MBCO Executive Director Jacob Peligan Jr., Yusek Benny De Leon, Yusek Roberto Bernardo, please, to assist our secretaries, our VIPs, for the unveiling of the project marker for the Manila Baywalk Dolomite Beach. Alright. Once again, a big round of applause, please, to everybody behind this project. Let me just read quickly
project markers over there. The Manila Baywalk Dolomite Beach, this was constructed during the administration of President Rodrigo Roa Duterte as part of the Manila Bay Rehabilitation Program in consonance with the Mandamus Order of the Supreme Court. The Dolomite Beach is a 500-meter by 14-meter structure built with geoengineering interventions. It aims to clean and rehabilitate this once trash-laden and polluted portion of the Manila Bay Walk into a vibrant and clean coastal environment where Filipinos can enjoy the sea breeze, the white sand, and the famous Manila Bay sunset. The construction of the Dolomite Beach was started in 2019 during the time of Secretary Roy A. Simatu and completed in May 2022 during the helm of Acting Secretary Jim O. Sampuna of the DNR in partnership with DPWH. Now on the back of our boulder, of the project marker, now it is unveiled as well. We see the before and after image of the Manila Baywalk Dolomite Beach. Such a huge difference from now compared to before. Muli, ang Manila Baywalk Dolomite Beach ay ginawa ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program ayon sa Promise Program ng Congress of Baywalk. Ang Dolomite Beach ay ibang pagmamahal Semenay po. Sir, dito sir. Thank you. Thank you po. Akin na, ma'am. Dali po. Tama. Kuya lagi kasi. Interview na ka. mahal namin kayong lahat. Sige. Okay, mga kababayan, dito. Sabihin natin, salamat, mahal na Pangulo, mga maraming oras. Kaya nga, Lati, marami na pagpapalala.
Okay, one, two, go! Salamat, Pangulong Duterte! Thank you, thank you. Isa-isa sa mga yun. Walang bayas yan. Walang bayas yan. Iyak yan, original yan. Salamat kay Apollo, kabuloy. Sige. Salamat lang. Hindi, ikaw naman lang. Interview ka namin. Ano lang yan? Shoutout sa mga magagwapo natin mga Kuya, isang konti lang. Kuya, anong mensahe mo sa kay Pangulong Duterte? Message mo. Wait lang ha. Wala ako. Huwag ano ka, Facebook ka. Nakapasok ka. Anong mensahe mo kay Pangulong Duterte lalo pagtatapos sa kanyang termino? Wala akong masabi. Siya lang kadabi sa lahat. Kasi nung una, tawid-tawid kami papuntang iba ang amoy eh. Ngayon, iba amoy tao na napakagandang tignan. Nandito na sila lahat. Lahat ng mga bata, pwede na makasyal dito. Dati kasi, grabe. Wala akong masabi sa unang administrasyon. Ngayon, nakapo yung Pangulo natin. Wala na kaming masabi. The best. Sir, the best. Duterte. Solid. Thank you, thank you. Lalo na kay Pastor Apollo Puloy, maraming salamat. Dahil sa inyo, nakikita ng tunay ng mga Pilipino kung ano yung bias at hindi. Kaya isiminay na ngayon, number 1. Woo! Isiminay! Yes! Thank you. Isiminay lang sa warrior ka, kuya. Warrior. Kuya, ano mensahe mo kay Pangulong? Isa pa yan, Pangulong Duterte. Kuya, tagalin mo yung mic. Tagalin mo yun. Tagalin mo na. Ibaba mo muna. Okay, anong Tutukan nyo, mga kababayan. mensahe kay Pangulong Rodrigo Duterte? So, ayun, napakaganda mga kababayan ng ating mensahe kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa dati ay hindi masolusyonan ng ilang dekada ang ating Manila Bay rehabilitation ngayon, mga kababayan. At kitang-kita naman po ang pagbabago at ang pagdagsa ng libu-libong tao ngayon. Diba? Napakaganda mga kababayan. So, maraming salamat sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya lang po sa ilang dekada na mga administrasyon, siya lang po ang nagpaganda ng ating Manila Bay. Na dati, kung magdaan ako dito, papuntang Binondo, ay di mo paliwanag na amoy mga kababayan. At kung mamingwit ka dito ay ang nakukuha mo ay grabe mga kababayan. Di mo mapaliwanag. Kaya maraming salamat Sir PRRD. Dabis ka talaga. Ikaw talagang tatay digong ng ating bayan at nabuhay ang sanbayan ng Pilipino sa katotohanan. At ngayon mga kababayan, kahit matanda na po siya, ay natugunan niya pa rin po ang ang kanyang trabaho kahit may pandemic po ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagpatayo ng mga build project tulad po ng LRT extension Baclaran to Cavite at ang subway na ilang dekada ay ngayon lang po na patayo mga kababayan at ang MRT at sa ilang dekada mga kababayan ay sa panahon lang po ni PRRD ang may libreng sakay NCR. Grabe, no? Ayan, grabe yan mga kababayan. NCR. Legit po yan kababayan, legit po yan. Sek, wait lang, sek. Wala kita na nga. Wait lang po, Sek. Sek, kumusta ka na? Okay lang. Okay na. Sek, magtatapos sa yung term ng Pangulong Duterte. Naging mandato niya sa inyo, natupad, mas lalo pang dumami yung mga proyekto. Ano, sa pagtatapos niya, ano po yung mensahe niya sa kanya? Salamat, Mr. President, Digong, for giving me the opportunity to play important roles sa inyong administration. And because of this, may mga legacies kayo na natupad dahil sa pagbigay mo ng political will sa mga tauhan mga katulad ko. Boracay, itong Manila Bay,
at saka yung mga ibang projects sa Cagayan, dito sa Marikina, at saka sa Bicol. So all of this ay ginampanan ko to the best of my ability, and I dedicate all those to the leadership of the President. Mabuhay ka, Mr. President. Sir, ano naman yung mensahe niyo for the next administration, President Bongbong Marcos? Well, I am really very certain that the incoming President will continue lahat itong mga nakuwang proyekto ng former, yung past administration or incoming past. So, alam ko naman na itutuloy ito kasi maraming makikita ang mga tao naman ng yung fruit of all this sa mga nangyari, na mga natupad in their respective administration. Sir, salamat, sir. Thank you. Ingat ka po, sir. Thank you, Salamat rin. sir. So, ano yung ballot mo? Ano meron? Nagala-gala po. Saan po? Padaan, sir. Padaan. Padaan. Para makamit natin ang gusto natin sa Manila Bay. Okay, thank you. Araw-araw na yan. Anong oras magsisimula? Saka anong oras magkasara? 6 to 6. Kasi baka hindi pa kami naglalagay ng spotlight dito. Pag nalagay na kasi gabi, pwede na sila. Ayaw namin may maludo, baka magpalusot dyan, maligo. Delikado. We did not make this to kill people. May mga structure na tinayo kayo dito, no? Opo. Madadagdagan ba yun ng commercial establishment? Hindi ho. Bawal dyan maglagay ng commercial establishment. Dahil noong una nilagyan yan, pinatanggal po natin. With the help of local government of Manila, dahil ayaw rin nila. Kaya nga, ayaw ko kung nandiyan pa yung isang revolto dyan, na siguro dapat hanapan lugar kung saan dapat ilagay yung revolto na. Hindi ko alam kung matitignan mo, makita mo lang dyan. Bakit ayaw niyo sa mga commercial establishments dito? Yun na nga, maraming tao, maraming uncontrolled visitors. Hindi po, ayaw ko lang kung anong purpose, pero sa akin, sa ngayon, wala pa yan. Pero yung mga bisita pwede kumain? Po? Pwede ba mag-picnic dito? Bakit basta kayo ay malinis, hindi kayo na magtatapon, bakit hindi? Inyo ito. This is owned by the people of the Philippines. Ito yung regalo ng ating Pangulong Duterte sa Pilipino. Sir, may tanong ako, sir. Ngayon lang. Sir, may tansya niya ba tayo kung ilan po yung kabuuan nakapasok niya? Alin? Ikabuuan po ng mga nakapasok. 1,000 to 3,000. Yeah, 1,000 according to the general manager. He is the chief of staff here. Yusik Jonas Lunis, 1,000 to 3,000. Pwede magsabay. Yung ngayon, sir, Hindi pa nabibilang. pero everyday po ba yung... Opo, basta hindi na kayo maghalikan sa loob. Ilang percent kayo rehabilitation ng Baywalk? Actually, we are already, how many percent? Mga 90? 90%. Mga 90% ng Baywalk. 90%? Yup po. Ano nila yung 10%? Yung dominant yung kwan lang, yung hindi pa namin napapaba ang yung water quality niya. Which is good. Kailangan maging class C siya para maging swimmable. Kunting-kunti na lang po. Kasi 1,000 na lang, bawasan na ng 900, pwede na maligo yung mga tao dyan. Kailan mangyayari yun? Ulitin ko, depende sa mga tao doon sa taas. Kung hindi na sila magtatapon ng dumi. Alam mo yung taas, any small municipalities or cities, upper area ng alam mo na, from San Juan. Hindi na ito mapapahaba. Ito na talaga itong 500. Binabati ko sa inyo eh. Oo, kaya bala kong babahin, pero binabati ko sa inyo eh, para sa inyo rin yan. Hanggang dyan, 500 meters. Hindi ba nyo alam na even America is using this already? Lahat ng malalaking Indonesia, even Singapore. Yung nakita nyo sa Singapore na maganda. Dolomite po yun, galing sa atin. Sir, yung mga basura ngayon, meron pa rin nakukuha yung mga estero group, sir. Saan
Doon, sa kapit yan. May Kaya, ano pa tayo sa mga, may ano pa tayo sir, mensahe sa local government unit ng Cavite. Doon po sa mga basura nila sec na hindi masyado, hindi maayos yung actually, kasama sila sa bandamos na ito. Lahat ng 37 municipalities? 37 municipalities. Yeah, 37 municipalities kasama sa bandamos. Lahat ng nasa NCR, Cavite, pati doon sa Region 3. Kasama yan sila. Kaya gusto ko sanang gamitin ninyo itong pulpito ninyo na sabihan mga yung local government unit na tulungan tayo, pagtulungan tayo. Because ito lang ang meron dito sa Manila. Pag naayos na doon hanggang doon sa kabila, hanggang kaya nang gawing beach yan, hindi lang ito. Thank you. Mapaganda yung video. Yeah, actually, pag hindi naman dumi yung labas ng tubig dyan, maganda rin naman na nabotas eh. O, bakit hindi? Kung sabihin ng presidente, bongbong na pagandahin natin yan, gagawin natin. Thank you. Okay, libre yan lahat. For as long as I am the secretary, libre yan, ako magbayad. Sir, last na sir, mensahe mo na lang sa mga nakapunta na ngayon sir itong first day natin. Yeah, I hope yung mga bisita natin ngayon ay naging masaya ang buhay nyo. Nakita nyo yung Dolomite for the last time. Kasi ito naman kasi mga ating mga kababayan, matagal sila natigil ng bahay. Na-house arrest sila because of the COVID. Ngayon, gusto nila lumabas. Ito, libre po ito sa inyo. This is for you, the Filipino people. Thank you sir. Yeah. Mga active secretary. Ito sa may dagat. Ang saka. Ano sana? Okay na lang. Wala na lang. Nakalive ko pag ako pero ato tag sa Dolomite. Opo, yung sa new water po. Sorry. Ito ang batwa. Huwag na mag-ingat. May rabin niyo sila ng pandiyan. Sakay kayo ng go-kart. Go. Yan ang go-kart. Yan, patakay mo. Ibig na ako magsakay mo sila dalawa. Okay. Pero sa ngayon, yun muna. Sa sir, yung pagbawal. Kasi sa picnic, ito na. Yun na nga. Nandiyan na kami nakatingin. So ano muna, sir? Pwede, basta huwag magkalaan. 6 a.m. hanggang 6 p.m. Yes, ma'am. So bawal pagkaon, bawal animo. No. Pwede pagkaon sir. Sa akin na, mag-picnic ka, basta huwag kang magtubi. Pero sa ha? Sa akin ka magbayad. Tumisyon. Sir, pero sapat naman yung mga ano natin tauhan, like yung mga please, hindi para maging maayos, maging malinis yun. Maraming, meron tayo isang general dito na siyang in charge dito. Sino pa na mga tulog dito? Lahat ng iba, sana, tutulog dito. MMDA, yung MMDA, chef, kung ano, mga wastewater ng buwan. Anong mandamos? Mandamos, lahat kaming inutusan. Diyan ang Mandamos is a writ ordered by the court. Hindi, yung opisina niya na nandun. Ayun, doon sila upo yung lahat ng tinamaan ng kaso. Sir, thank you sir. Sige, lakad tayo. Basta ngayon sir, sa kayo. Kasi, sunod na po.
trabaho. Para na CSP. I do not Siyempre, care. wala pa kayong hiringan, sir. Chairman, si Hindi Bless ko ka nagigirik. Sa akin eh. Saan? Bakit wala kang English na maganda? Parang ikaw lang at. Mga sige ko, sir. Saan tayo? Saan ang director ko dito? Sana? Ano gagawin natin? Oh, yan, sige. Oh. Ito may pinakain mo mga tao. Hindi, sure. Opo sir, lahat. Oo, may masya mo. Tapos na tatalo. Sir, dito na lang. Ito. Dito lang sir. Sir, kaway-kaway, sir, kaway-kaway. Turo mo lang sir. Eh, turo po. Kaway-kaway, sir. Yung trash boom sir na nakakapigil. Nakita mo yung trash boom na yan? Yung lahat ng dumi na galing sa meron din nakakalusot. Pareho rin ng tao, mahilig tumusot. Yan o. Yan ang pipigil ng lahat ng dumi galing ng ibang lugar. Hindi ko na sabihin kung ano mas pan. Pati yung mga dumi galing sa Bataan, dahil may pupunta rin dito. Ngayon, nagre-reklamo ng Bataan. Sa kanila naman ang pupunta mga lahat ng mga trashes. That's why I'm calling again the attention of the all the local government unit. We signed a covenant to help each other. And it's now time for them to do their job also. Sir, pag sa oras na hindi naman sila tumalima sa utos ng PNR, sir. Hindi kami nag-uutos sa kanila. May court order kami. The court or the court may file an action against them. Okay. Good na tayo? Thank you. Good na tayo? Apo, boss. May date pa ako. Thank you po. Apo. Sige, salamat. Thank you. Kamu man yung gitusok ka. O, tawala ka light to. Hinay lang matumbakan lang. Hello po. Kuya, ano pong mensahe niyo kay Pangulong Duterte? Kuya, lalo magtatapos na po yung termino. Huwag na po mahiya, kuya. Nakalay po tayo. Sir, kay Duterte. Masasabi ko lang, marami siyang nagawa ng mga projects, yung build, no? Malaking tulong para sa mga taong bayan. Pati sa mga... At saka, ilang days ba? So, sa pagtatapos ni Duterte ngayon, sana may magpatuloy ni Sara Duterte yung mga naitapos na kanyang ama para tuloy-tuloy ang asenso ng ating bayan. Thank you, sir. Thank you. Sir, ano yung mga pagbabago na nakita niyo? Kasi MNI pala yun, no? Mami. Mami, interview. Huwag mahiya. Tayo kati. Tindog-ti. Para pas-pas. O, dito ka sa patulan mo yung ano. Sinabi ko lang, SMNI. Mensahe niyo po kay Pangulong Duterte, ano po kayo kasaya na bukas na po yung Dolomite para po sa Sumaga. Siyempre maging masaya dahil sobrang linis na. Gumanda na. Ano Hindi po, na kagaya dati na mabaho. Oh, maganda. sa susunod na administrasyon po, ano po yung maipapayo niyo, Mami? Siyempre mas maganda kung lalong gagandahan ni Presidente Marcos. Pagpatuloy lang yan. Ang simula ng administrasyon na to. Yung ganun lang. Oo, kita lang. Thank you po. Sir, mensahe niyo po kay Pangulong Duterte, lalong gumaganda po yung Dolomite Beach. Na malinis ang kapaligiran dito sa Dolomite Beach, and all of the sudden of the cleaning of the sea. This is for the first time ever na ako na pumunta ako bisita dito sa Manila Baywalk. Na pumasok ako dito ng mga 4:30 na
it's not just 100,000 thousands of people. It's not just all about 10,000 people na bumisita doon sa Manila para sa Dolomite Beach. Actually, instance happened for the first time pa ako sa bibisita dito sa Dolomite Beach. Thank you po. Interview. Mensahe mo kay Pangulong Duterte bilang kabataan, ano yung mensahe mo kay Pangulong Duterte? Napakagaling po. Thank you. Ay, maganda. Mami, ano po mensahe niyo kay Pangulong Duterte? Ngayong bukas na po yung Manila Bay ulit sa publiko at lumagan po. Siyempre, maraming salamat sa kanya. Yun lang. Mensahe niyo po sa susunod at Sana, sundin pa rin nila yung kung anong niya, Duterte. Thank you po. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more.